Good evening everyone, welcome back to the channel. Yeah, it's around 6:30 in the evening and the weather today in Bangalore is like super good. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So இந்த டாபிக் என்னன்னா, which is the best cheapest way to capture audio in a GoPro. இதுதான் வந்து டாபிக். ஸோ கோப்ரோக்கு வந்து கம்பல்சரி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஆடியோ கேப்சர் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் தேவை. எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்னால் ஒரு அடாப்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கோப்ரோ கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கோப்ரோ மைக் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் யூனிட் வரும். அந்த யூனிட் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஆடியோ கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த யூனிட் வந்து இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஒன்லி டிஆர்எஸ் ரிங் அடாப்டர். டிஆர்எஸ் ரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம நார்மல் 3.5mm ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதோட ரிங் பேட்டர்ன் வந்து டிஆர்ஆர்எஸ். அதாவது 2 ரிங் இருக்கும். அதில் வந்து அந்த கனெக்டிங் போர்ட்டில் 2 ரிங் இருக்கும். இல்லை சவுண்ட் கேப்சரிங் டிவைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ரிங்கு தான் இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் டிஆர்எஸ். ஸோ அந்த டிஆர்எஸ் அடாப்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட மைக் அடாப்டருக்கு போட்டு நம்ம வந்து ஆடியோ கேப்சர் பண்ண முடியும். Only for GoPro. So what is the investment total we needed for capturing audio in GoPro? அந்த கனெக்டர் சொன்னேன் இல்லைங்களா, டிஆர்ஆர்எஸ் டு டிஆர்எஸ், அந்த கனெக்டர் வந்து 1000 ரூபாய், மைக் அடாப்டர் வந்து 4000 ரூபாய், மொத்தம் 5000 ரூபாய். ஸோ இட் takes around 5000 rupees we have to burn to capture audio in this device. So we can reduce some cost here. எப்படி அப்படின்னா, டிஆர்எஸ் மைக் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த விதமான கனெக்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் உங்கள் கோப்ரோ மைக் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பட்ஜெட்டை வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த கனெக்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, டிஆர்ஆர்எஸ் டு டிஆர்எஸ் கனெக்டருக்கு பதிலாக நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லேவல் மைக்கை வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிட் தருவாங்க. ஒரு மைக், அது கூட வந்து ஒரு கனெக்டர் பின் தருவாங்க. அந்த கனெக்டர் பின்னோட மெயின் பர்பஸ் டு கேப்சர் ஆடியோ ஃப்ரம் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ். நம்ம நார்மல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது நார்மல் இன்புட்டும், டிஎஸ்எல்ஆர் கனெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பின், ஒரு சின்ன பின் தருவாங்க. அந்த பின் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், இங்கே மேலே டிஸ்பிளேல வரும், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ அந்த பின்னை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணோன்னா இட் வில் ஹெல்ப் இன் ரெடியூசிங் த காஸ்ட். இந்த மைக்கு, இந்த பின்னு எல்லாமே சேர்ந்து இட் இஸ் அரவுண்ட் 250 rupees மேக்ஸ். So you can reduce the expenses on that connector. But mic adapter is very much important. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுவுமே இல்லை, which is not even compatible, எதுவுமே கிடையாது. So we have to burn money on that 4000 rupees. ஸோ இந்த கோப்ரோவில் வந்து நம்ம ஆடியோ கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்லைடில் வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். அந்த கேப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஸோ அது ஒன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா திஸ் இஸ் நோ மோர் வாட்டர் ப்ரூஃப், எக்ஸ்போஸ் டு வாட்டர். இந்த டைப் சி கேபிளுக்கு வந்து நம்மளோட மைக் அடாப்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் வி கனெக்டட், now it is capable of recording external audio from a mic. So as said, இது வந்து ஒரு TRS pin supporter அப்படிங்கிறனால we need a connector like this. So this thing has a TRS pin to a TRRS converter. ஸோ இந்த பின்னை வந்து நம்ம இந்த 3.5mm ஜாக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன்ஸ் வி கனெக்ட் திஸ், வி கனெக்ட் அவர் நார்மல் லெவல் மைக் which is around 200 rupees is also fine. So this will do the work. ஸோ இதை வந்து நம்ம we connect this. Now the GoPro is capable of recording audio. The best thing to reduce cost in this is instead of using this connector which is around $1000, when we buy a level mic in any online portal, we get this extension pin. In the extension pin, it is of 2 slots which is equal to TRS pin. So in the TRS pin ku vandu nama connect pannittu, if we connect this directly to the mic adapter, it will start capturing the audio. So this is the only way where we can reduce some cost for the audio capturing in GoPro. Hope this is useful for you and we'll continue.
So this is the basic setup for capturing audio on a GoPro, and hope it is useful for you. You can share this to your friends who are planning to set a GoPro helmet mount and capture audio. கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். சரி, ஹிட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே GoPro வந்து அவ்வளோ வீடியோ அவுட்புட் எதுவுமே கிடைக்காது. இட் பி லைக் டார்க் நைட், அவ்வளோதான். We'll soon catch up in another video, and bye bye.